continuing discussion Продолжаем of обсуждать Vanaprastha3, I'll resume with a quote Ашрам from Srila Prabhupada и from his начнем purport с to комментария Шрилы Srimad Прабхупады, Bhagavatam, Canto 3, Шримад Chapter 30, Бхагаватам, Text 14. Srila 3 Prabhupada песни, wrote, 30 family attraction главе, is so 14 strong стих, that что Прабхупада even пишет, if one что is neglected by family members in his old age, he cannot give up family если человек не affection может and he отказаться remains от at home семейной любви и just привязанности к like дому a dog. до самой старости, In the он Vedic подобен way of life, собаке. В one has to give ведическом up family life while образе he is жизни still strong. нужно It is отказаться от advised сильной that before getting too привязанности к weak семье. and being Рекомендуется, baffled чтобы in человек material activities and before becoming diseased, one до того, should give как up family заболеет, life он оставил and семейную engage жизнь oneself и completely полностью in the посвятил себя service of the Lord служению for the remaining Господу days of his life. It is enjoined, до therefore, того, in the как Vedic настанет конец scriptures его жизни. that as Поэтому в soon as Священных one Писаниях passes приписывается, 50 что как years of только age, человеку he must исполнится give 50 up лет, он должен family отказаться от life. семейной жизни. Please read all this chapter, Пожалуйста, почитайте Bhagavatam, все Canto 3, эту Chapter 30. Hopefully you've read it at третью least once песнь, previously. 30 If глава, you're почитайте just at that Шримад time of life, Бхагаватам. coming up to Если 50 years вы old, приближаетесь it's к very 50 important to годам, read вам it. очень важно будет Gives a почитать good это. Подает message хорошее of представление what о your future trajectory should be. In какая my last ваша talk, I finished off траектория by жизни должна speaking быть на about будущее. formalities of accepting Vanaprastha life. Это не просто One формальность point to add какая-то. there is that many devotees who identify themselves as Vanaprasthas use Многие the suffix преданные себя Vanachari in their name. Just like we may идентифицируют have как Krishna as Ванапрастхи, Brahmachari or или Krishna as Ваначари, Adhikari. как есть So Брамачари, they там have Кришна, Vanachari, which means they are a Vanaprastha, Брамачари, which would Адхикари. work out as Krishna Есть также Das это вот Vanachari. And some have Ваначари, какое-то Gaura определение. Vanachari. I don't know where that Gaura bit came from, Есть but еще it's always Гаурачари, я не знаю, что auspicious это, to say the ну, name так или Gaura. иначе, это имя Бога. Gaura, Гаура, Gaura, Гаура, Gaura. Гаура. Historical examples Исторические of примеры persons accepting людей, Vanaprastha которые life. приняли Actually, there Ванапрастху, are это innumerable, just a few несколько from the из Bhagavatam Бхагаватам and elsewhere in и the других Vedic мест в Shastra. ведических шастрах. Maharaj Dhritarashtra Махараджа Дритараштра, is one. He was practically pulled out of his attachment Видура его to home практически life вырвал by из привязанности к Vidur. семейной жизни. Then there was Maharaj Затем Yudhishthira, Видура, Махараджа who handed Юдхиштхира, over the который kingdom to his оставил grandson царство своему Parikshit, внуку and Махараджу he quit Парикшиту household и life вовремя оставил семейную timely. жизнь. That's the word that Srila Prabhupada Именно это uses слово in the использовал, что chapter вовремя. title. He gave up all material Он отказался от attachments всех материальных and started for привязанностей the и north, отправился that на is север, toward the в Himalayas. The Гималаи, others of the Pandavas and Draupadi вместе с followed him. пандавами. Then there's Maharaj Последовали Bharat, за ним. the son of Затем Махарадж Dushmanta. Бхарата, Душманта, Dhruva Махарадж Maharaj, Друва he Махарадж, went to the forest as a child and которые later on еще в also. детстве ушли в лес. King Prachina Barhi, Причина Бархи Maharaj Nabi and his wife Махарадж retired Наби, to его Badarik жена Ashram. удалились в Ашрам. Then another Bharat Maharaj, Rishabdev's Махарадж son, Ришабхадева handed over what he had inherited to his sons and retired from унаследовал family имущество life. Swayambhuva Manu gave up his Свамбува kingdom Ману and отказался went to от the своего forest царства и ушел в with лес his wife со своей Shatarupa. женой Шатарупой. In the 9th canto, we hear that И в Maharaj 9-й песне мы Sudyumna слышим, что also Махарадж handed Судьюмна также over his передал kingdom to свое his son and царство entered the своему forest. сыну и ушел в лес. So too did Maharaj Также Ambarish поступил Махарадж and Амбариши also и Sobhari Muni, также who, Субари Муни, having который, fallen from the practice of отступив от yoga, практики йоги, became a стал householder, but in the end домохозяином, но he в конце too became концов и он detached отдалился от мирской and жизни became a и Vanaprastha, привязанности, стал followed by his Ванапрастхой, wives, как его жены King Yayati and his wife Тарьяти, Devayani. его жена Деваяни. In Chaitanya В Charitamrita, читании there's the story of the Чаритамрити hunter who, by the рассказывается grace история of Narad, охотника, became который a по Vaishnava милости and Нарады lived стал as a Вайшнава и жил Vanaprastha как along with his Ванапрастха wife. вместе And со of course, своей we have the женой. И, example of конечно же, Srila у нас есть Prabhupada пример himself, самого as Шрилы described in Прабхупады, Srila описанный Prabhupada в Lilamrita. Srila Prabhupada lived Прабхупада as Лиламрите, a dutiful как он householder жил until в семье 1950, до and then he 50-го retired from года, family а life затем and оставил lived as a семейную жизнь и Vanaprastha стал until Ванапрастхой 1958, до when 1958 he года, accepted когда принял sannyas. саньяс. I'll read a little from Я почитаю небольшой translation отрывок of из Srila перевода Prabhupada's Vrindavana Bhajan, из which he composed Вриндавана Баджана Шрилы in Прабхупады, relation который он to сочинил в his связи с having
тем, left что он home оставил and being a дом и принял Vanaprastha. Ванапрастху. Srila Prabhupada wrote, Шрила I Прабхупада am sitting пишет: alone in «Я сижу Vrindavan один во Dham. In this Вриндаване, mood, I'm getting many в realizations. настроении, I have my меня wife, посещает sons, множество откровений, daughters, мои жена, grandsons, сыновья, дочери, everything, внуки, все but I have no money, so they are a fruitless оставила меня, у меня glory. не, из-за того, что у меня Krishna не has стало shown me денег. the Кришна naked form показал of мне material nature by his strength. свою It has all могущество become своей материальной tasteless to природы. me today. Сегодня все, что раньше меня привлекало, стало совершенно безвкусным. I gradually take away all the wealth of those upon whom I am merciful. Кришна проливает милость, How was I отбирает to все understand this mercy of the богатство, All-Merciful? у того, на кого она Everyone has abandoned проливается. me, seeing me penniless. Wife, Меня relatives, бросили brothers, everyone. все, This is жена, misery, родственники, братья, but it все. gives me a laugh. In this Но Maya и это несчастье, samsara, но меня это whom смешит. do I really love? В этой Where Майя have my loving самсаре, father and mother кого я gone действительно now? люблю, And куда where теперь are делись all мои my любимые elders отец и who мать, were и my где own же folk? все мои Who will give me старейшины, news которые of были them? моими Tell me, родными? who? Кто мне All that is расскажет о них? left of my family is a list of names. От всей моей Srila семьи Prabhupada in a остались mood of лишь complete имена. detachment. Шрила Прабхупада был в настроении Later, полной speaking отстраненности. to Позже, his young выступая перед своими American молодыми disciples американскими in учениками в 1969 in a 1969 Bhagavatam году class, на Srila Prabhupada классе said, по there is a Бхагаватам, Шрила plan, Прабхупада сказал: God's plan. существует Божий It will план, go on. You don't have все to будет bother yourself that продолжаться. without Не you стоит everything will be беспокоиться о том, что topsy-turvy. No, все you cannot do anything. You are перевернется без falsely тебя, thinking that your и leadership is very much никто не needed. сможет без тебя No. действовать, When I was без a твоего householder, лидерства. several times there was indication given Когда я by был my Guru домохозяином, Maharaj that I мой should give Гуру up my Махарадж family life and давал мне become a наставление sannyasi and оставить preach семейную this жизнь, Krishna стать consciousness саньясой movement. и проповедовать In several сознание ways there Кришны. were hints В from my нескольких spiritual master, but still I was not willing. несколько раз я I was слышал это thinking, наставление if I духовного go учителя, но я away, не был then готов. my Я думал, если я уйду, family, my моя семья, sons, как my мои сыновья, daughters, мои they дочери, will suffer. как они будут But жить, actually, они, наверное, будут I have страдать. left my family На самом деле я connection провел in своей семьей 1950 for the last до 20 years. But they are 1950 living, года, и вот уже I am 20 лет living, они живут, я they are живу. not dying in my Они не absence, and умирают в I am моем not suffering отсутствии, я не without being in my страдаю без своей family. On the семьи. other hand, by С другой Krishna's стороны, grace, по I have милости got Кришны, у better меня есть family столько members. I have замечательных got nice родственников, children у in меня a есть foreign прекрасные country. дети в They are чужой taking so стране, much они care of me. очень I could not обо мне expect such care заботятся from my own children, so this лучше, is чем God's grace. моя семья бы, We should наверное, обо мне depend on заботилась. Krishna. И If Krishna это is kind, Божья благодать. wherever we go, everyone will be Мы pleased. полагаемся на Everyone will Кришну, be и Кришна kind. And if заботится о Krishna is нас. unpleased, even in your Все family будут life, добры you'll к нам, not если be Кришна comfortable. доволен. Therefore, Но если according to Кришна the Vedic недоволен, system, даже at a в certain собственной семье age, будет нам некомфортно. Таким it образом, is indicated согласно that ведической one should системе, retire from family life. человеку Now, of course, at в this point, определенном Srila возрасте следует Prabhupada was a отказаться от семейной жизни. sannyasi, Конечно, в but тот he момент, когда Шрила Прабхупада был уже indicates that, first саньяси, of all, он указывает, he что left his сначала он family in покинул свою 1950, семью в and he wasn't a 1950 году и sannyasi for стал another 8 не years till after саньяси, а that. So the Ванапрастха 8 Vanaprastha ashram, лет. it's not Саньяси он стал только через exactly 8 лет tantamount to после этого. sannyas. It's not that the husband leaves home abruptly. That's what a sannyasi does. То есть саньяси он полностью But отказывается от связи с семьей, Vanaprastha но means Ванапрастха not leaving он home не abruptly, живет дома, not но forever and completely detached from the family. It's not он just готовится abandoning family разорвать responsibilities, семейные which a sannyasi may обязанности. do. But Vanaprastha Что life means a more саньяси gradual уже process, полностью not сделал, но abruptly Ванапрастха abandoning еще a faithful wife or несовершенно dependent отказался children. от Vanaprastha жены, gradually детей. reduces his family Ванапрастха постепенно уменьшает responsibilities свои by семейные handing them over to обязанности, his sons, передавая их while сыновьям, he himself в то becomes время как сам increasingly absorbed все больше in the practices погружается of в практику Krishna сознания consciousness. Кришны. Some Vanaprasthas are consciously Конечно, preparing for некоторые ванапрастхи sannyas. сознательно Not готовятся к all принятию саньяси, но Vanaprasthas не will все go that far. It is ванапрастхи пойдут так desirable to далеко. accept the sannyas Желательно ashram. Of принять course, we have саньясу to remember ашрам. the main Конечно, thing всегда is to be нужно Krishna понимать, что conscious, главное whatever это быть ashram we're in. But a sannyasi is in a в position to сознании do Кришны, неважно от ашрама. more benefit to the world by Но preaching. саньяси может принести больше пользы обществу, But of course, one has to be fully путешествуя, qualified проповедуя сознание to Кришны. accept sannyas. But Srila Нужно Prabhupada обладать определенной saw квалификацией для этого. Varnashram as Шрила Прабхупада a stepping рассматривал stone to sannyas, and that Ванапрастху is как certainly пенку there к саньяси. in И, the безусловно, pristine присутствует Vedic Varnashram system because определенный there are престиж 4 ashrams, в and Vanaprastha, of course, is the third and sannyas разных the fourth. ашрамах.
Here are a couple of quotes from Srila Prabhupada in this regard. Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, Text 4, in the purport, Srila Prabhupada writes, the system of varnashram and dharma prepares a man for going back to Godhead, and thus a householder is ordered to go to the forest as a Vanaprastha to acquire complete knowledge and then to take sannyas prior to his inevitable death. Foolish men forget this sure fact of death and neglect the duty of preparing themselves for going back to Godhead. Then from Srila Prabhupada's purport to Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text 23 and 24, Vanaprasthas should prepare themselves for the next status of renounced life, sannyas. However, again, we have to say that not everyone is fit for sannyas, and some older men who are doing well with their wives fell disastrously after accepting sannyas. Now we're talking about what happens at the age of 50 when you accept what should happen when you accept Vanaprastha life. But we also have to consider that you have to plan early. As the residents of Jambudvip prayed to Lord Nrsimhadev, we'll find in Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, Text 10, Magara Dharatmaja Vitta Bandhushu Sango Yadi Syad Bhagavat Priyeshu Naha Yah Prana Vritya Paritushta Atmavan Siddhyatya Duran Natatendriya Priyaha. My dear Lord, we pray that we may never feel attraction for the prison of family life consisting of home, wife, children, friends, bank balance, relatives, and so on. If we do have some attachment, let it be for devotees whose only dear friend is Krishna, a person who is actually self-realized and who has controlled his mind, is perfectly satisfied. Aratmaja Vitta Bandhushu Sango Yadi Syad Bhagavat Priyeshu Naha Yah Prana Vritya Paritushta Atmavan Siddhyatya Duran Natatendriya Priyaha. My dear Lord, we pray that we may never feel attraction for the prison of family life consisting of home, wife, children, friends, bank balance, relatives, and so on. If we do have some attachment, let it be for devotees whose only dear friend is Krishna, a person who is actually self-realized and who has controlled his mind, is perfectly satisfied with the bare necessities of life. He does not try to gratify his senses. Such a person quickly advances in Krishna consciousness, whereas others who are too attached to material things find advancement very difficult. So this kind of consciousness is to be cultivated throughout Grihastha life. Remember, it's an ashram. It's not meant for enjoyment. There is a license, as Srila Prabhupada put it, for sense gratification. But really, we're supposed to be studying and hearing the message of Bhagavatam during family life, and verses like this, may we never feel attraction for the prison of family life, understanding from the platform of pure Krishna consciousness that we are not intrinsically a member of this small family which we presently identify with. So this kind of consciousness has to be cultivated. It's a process. First one should be a brahmachari that prepares one for grihastha life, which should prepare one for vanaprastha life, which prepares one for the end of life. And again, we may go on to sannyas, but even from vanaprastha means we're deliberately preparing to leave this body. So even
before, we're talking about the brahmachari ashram. Брамачари ашрам. Even before that, the parents, responsible parents, conceive children specifically to raise them in Krishna consciousness. Родители зачинают и уже медитируют на то, что они будут воспитывать ребенка в этой системе варнашрам. Сначала брамачари, потом грихастха ашрам, потом that they're going to go on to the grihastha ashram. A few may not do so, but mostly they do. And in the grihastha ashram, they know they're preparing for the next ashram. During grihastha life, one should plan for what is next. If we know that our life in the grihastha ashram is at a certain point meant to end, that we have to leave it behind someday, either by the force of time grabbing us away by death, or in a calculated manner, we know that we have to leave this grihastha life behind at some point. Then better to plan, yes, in a calculated way. It's not that on the very day of marriage our thoughts will be absorbed in plans for going to the forest. But leaving home should be part of our plan. It should be there in our mind, just like Kardama Muni told Swayambhuva Manu, yes, I'll accept your daughter until a son is born, and then I'm back to the renounced life. This planning, leaving home should be part of our plan. It should be there in our mind, just like Kardama Muni told Swayambhuva Manu, yes, I'll accept your daughter until a son is born, and then I'm back to the renounced life. This planning is wise. Wise means a person who has fixed his consciousness of living in this world with the intention of getting out of this world by being fully attached to Krishna. One should know, I'm only going to be in this household life for a while. I'm only going to be in this world for a while. So I have to make a plan. I have to make a project to make my life a success. If a son knows, after some time, I'll be taking care of my mother when my father goes away. Then the child himself growing up means from teenage years or whatever. His consciousness is like that, and then he's responsible. As a young man, he knows, my parents have done whatever they could for me. They've done so much for me. Now I have my duty towards them. This is responsible human life. Grihastha life is a life of responsibility. All the ashrams are meant for responsibility. The whole Varnashram system is made for making people responsible for how they live their life, at least materially, and hopefully spiritually also. So Grihastha life is full of responsibility. The duties of Grihastha life he has to follow, he has to see to his own spiritual progress at the same time, and instruct his children, and show them that the way I'm living now, you have to live as you get older, and it makes sense for grihasthas to have children early, and when the time comes for the grihastha to be a Vanaprastha, the children will already be young adults. This concept of responsibility is to be developed during life. Responsible brahmachari can be a responsible grihastha. We see the examples throughout Shastra of great devotees who were responsible grihastas and then responsible for their spiritual advancement by becoming vanaprasthas. In other words, one has to be a responsible grihasta. The license for sense gratification is there, but the mentality has to be cultivated over the years that we have to ultimately become a detached vanaprastha. There have been cases throughout history of highly renounced grihastas, and if husband and wife are both into it, all well and good. But
in grihastha life, В общем, жизнь в generally грихастха expected ашраме может that the по-разному husband сложиться, но tries to provide some level of comfort ожидается, что муж будет for his заботиться о wife and not жене, force her to be обеспечивать ей какой-то комфорт, super renounced. That's another whole не discussion. супер какую-то жизнь, но это Anyway, уже during другая life тема. as a grihastha, Но в любом случае, one жизнь в should качестве cultivate грехастхи следует максимально qualities of the mode of возможно goodness as far as развивать possible, качество гуна which благости, will которое help one to seamlessly поможет enter плавно войти в into renounced and отрешенную и fully Krishna conscious life. полностью Qualities like жизнь сознания simplicity, Кришны, такие качества, modesty, как простота, purity, скромность, чистота, honesty, честность, unpretentiousness, being непритязательность, content in the heart душевная in any удовлетворенность в situation. любой ситуации. But if one cultivates a Но griha если medi человек mentality, культивирует I have to get more менталитет money, I have to get ahead грехометхи, in мне my нужны деньги, career, мне нужна I карьера, have to show мне my нужно подняться по prestige, I карьерной have to лестнице, have престиж, more мне and нужен more больше и больше material всего, материальных objects. благ, денег, How то can он, such a person как become он detached? Becomes very может стать difficult. Throughout life, one отрешенным. В should течение жизни cultivate это the становится spirit очень сложно. described in Следует развить Bhagavatam, дух, Canto 7, описанный Chapter в 14, Text Бхагаватам. 5. Yavad artham upasino dehe gehe cha panditaha virakto raktavattatra niloke naratam yaset. While working to earn his Работа, livelihood чтобы as заработать much себе as на necessary жизнь, to и стараясь maintain body содержать and soul тело together, и душу, one who is actually learned should live по-настоящему in образованный human человек должен society жить в человеческом unattached to обществе, family не affairs, привязываясь к семейным although делам, externally хотя и внешне appearing может казаться, very что much он attached. очень привязан к ним. That's a challenge, isn't it? Это We have to вызов, be не так careful, ли? even if we're Нужно following быть the аккуратными, principles of Krishna даже consciousness in следуя family принципам life, not to сознания get Кришны. too Мы much должны into быть a осторожны, comfortable чтобы kind of слишком не увлекаться domesticated комфортной, обжитой situation. They're ситуацией following в the своей жизни. principles, chanting Следовать 16 принципам, читать rounds, 16 кругов, but not doing much else. но больше ничего не делать. We should cultivate hearing Мы должны Shastra, развивать навыки including слушать the шастры, many включая statements about the многочисленные miseries утверждения of о materialistic life, страданиях материальной the жизни, attachment that accrues from привязанность, family возникающая life, в and the семейной need to жизни renounce. и And необходимость I'll say it again, отречения. marry Я early enough повторюсь, so that at вступать в 50 брак your kids are old недостаточно, enough чтобы that they don't need нужно you all the достаточно time. пораньше, Another чтобы к important 50 point годам is дети были to уже взрослые, к тому, accept чтобы принять Vanaprastha. ответственность за свою жизнь. Еще один After важный момент consulting with those принятия Ванапрастхи — это devotees who are guiding you in spiritual life, devotee консультация or с преданными, devotees who are которые guiding you. уже It's a big step, которые будут and we need направлять вас help. в Or you этом. can Вам нужна будет consult понадобится others who помощь, have если вы taken that будете path. консультироваться с теми, кто уже Just прошел like этот путь. Это someone может who's a помочь. new Подобно grihastha тому, как needs новичку help грехастхе нужна adjusting to помощь that в ashram. адаптации к этому ашраму. Vanaprasthas also. Ванапрастхи Planning также can also требует include руководства в этом financial вопросе. planning. Финансовое планирование If you have a также. sensible Если у financial вас есть plan, разумный финансовый план, you can manage your money вы сможете wisely. грамотно распоряжаться своими деньгами. It doesn't require to have a huge Для этого не salary. обязательно иметь огромную какую-то зарплату. Chaitanya Mahaprabhu Там himself Чайтанья said Махапрабху говорил, что regarding Vasudeva Datta, о Васудева Датте, Grihastha hoyani hong chahiye sanchoy, sanchoy na koile kutumba bharan nahi hoy. Chaitanya Mahaprabhu said that Чайтанья Махапрабху сказал, because что he's a поскольку householder, он домохозяин, he needs to save some ему money. нужно откладывать какие-то Unless one деньги. saves money, it's not Если не possible копить деньги, to то невозможно maintain one's family. Now, in содержать семью. traditional В традиционном Varnashram обществе society, Варнашрамы there's provision for looking after the предусмотрена renunciants. The grihastas, they забота о тех, кто support the делился делом. То brahmacharis, есть the грехастхи, vanaprasthas, они and the поддерживают sannyasis. брамачари, But in the ванапрастхи и West, саньяси. Но на Западе, there's no где such idea. нет даже And идеи so такой. far, the society of devotees haven't come up with much of a То traditional есть support общество system. преданных, оно Donations особо are вообще given to никак sannyasis. не продвигает Not никаких much таких thought of
helping программ, которые бы others, помогали even those заботиться о devotees этих who want to live as ашрамах, которые зависят от греха. genuine grihasta brahmanas. There's not much support or Даже help о for them. браманах никто не заботится. It may be, not only in the West, but even in India now. The situation is becoming so horrible that sons may not be willing or maybe not even able to support their mothers. Grihasta communities may not feel responsible for supporting Vanaprasthas. Sorry facts that we're discussing. So it's just sensible for men to give thought to financial planning, especially to providing for their wives as the wives get elderly. Of course, we should know that things may not work out according to our plans. Srila Prabhupada himself had so many plans, but he went through financial reverses in his family life. And we may make financial plans that don't work out also. But if despite our planning and our best efforts, things don't work out, or it may be, as Srila Prabhupada himself noted, that Krishna smashes our material plans, then we must have to accept it in all circumstances. We should always depend upon Krishna. We should know that we are always dependent and Krishna is always dependable. That means that we should not be irresponsible in family life. Безответственными, конечно, в семейной жизни. Помните наставление Шри Чайтанья Махапрабху, but at the same time, но в то же время it's not that only if I've made myself a financial cushion, only then can I accept Vanaprastha. Otherwise not. We see the example of the hunter who took Narad Muni's advice, even though the hunter wasn't sure how he could provide for his family, but Narad Muni said, don't worry, and the hunter was ready. Okay. Krishna arranged for the hunter, and Krishna can arrange for us as well. Now, especially if this family situation Сейчас, особенно если unhappy, в семье несчастная ситуация, as especially today, особенно сегодня, many families многие семьи dysfunctional or just not very pleasant to be part of. So, well, that can be a good impetus for renunciation. So take it in a positive light when you get older, at least. Words from Bhaktivinoda Thakur. Yadite haripada saroja sudhara sapana parang hridayang satatam parihritya griham kali bhava mayam bhaja godrumakana kunja vidhum. If you desire to drink the nectar of service to the lotus feet of Lord Hari, give up your home, which is full of the influence of Kali Yuga, and worship Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is the moon shining in the groves of Godruma forest. As we get older, if we're fortunate, I'm saying we, but I haven't been through all of this, but I have consulted devotees who have been, and they've consulted me. As we get older, we may naturally feel less and less satisfied in family life. Whatever youthful pleasure was there, whatever joy was there in our youth, it's going down, it's going down, it's going down. We're working in some job, and more and more it just seems like a slog. What am I doing this for? Midlife crisis. In the West, it's quite common, even among devotees, to start a new marriage. It's not the time getting old with lines on the face. It's not the time to look for a new partner and sign up for another round of trouble by divorce and remarriage, which is anyway adharmic. Take the troubles as a blessing. Thank Krishna. Move on. Move up. Chanakya advises that if our life at home is unhappy, we should go to the forest. Mata yasya grihe nasti bharya cha priyavadini aranyam tena gantavyam yataranyam tata griham.
For a man who has neither Для a человека, у mother которого nor нет pleasing матери wife at home, или a priyavadini, любящей she матери who или speaks nastily, хорошей жены дома, то such a man should такая leave жизнь, home and она go to the отвратительна, forest, и because лучше for вообще him жить в there is no лесу, difference between forest and потому что home. нет The разницы. forest is a rough life. Лес — это суровая жизнь. Can you Представьте imagine just себе going to a forest and living and just пойти в лес, picking там up some жить, fruits, собирать там фрукты, digging up some roots, корни какие-то выкапывать для еды. and danger from animals, животные and там могут no быть, comforts whatsoever. никаких It's a удобств. pretty Это rough life. очень It's тяжелая жизнь. Vanaprastha3 going to the forest. Уйти в лес. Nowadays you don't go to the Сейчас, forest, конечно, but никто не уходит в лес, it was a pretty rough life. но жизнь там была довольно суровая. When Narad Muni was a young boy, Когда his Нарад last Муни был attachment was маленьким to his mother. мальчиком, последнего She was привязанности bitten by была a snake мама. and she died, Ее and укусила rather змея, и than она sob умерла. and weep, Вместо the того, чтобы boy took рыдать и her плакать, death as мальчик a воспринял ее blessing from the смерть как Lord. благословение от Now I Господа. can travel Теперь and я follow могу the путешествовать и directions I следовать received from указаниям, the полученным sages. от мудрецов. And in this way he became Narada Таким образом Muni. он стал Нарадой Муни. So if our family life Поэтому, если наша turns семейная bitter, жизнь станет or горькой disastrous, или катастрофической, if my partner dies or если мой leaves me партнер or умер, throws me out бросил of the меня house or my или son выгнал из becomes a дома, мой rogue, сын стал we can непослушным, take it as a blessing. All right. мы можем воспринять это как благословение. Все Getting в free from порядке, householder окей. life is what I was supposed to do anyway. В любом I случае, wasn't, so освободиться now от семейной жизни, но это Krishna has made an так. arrangement. Let me take advantage of it. Хорошо, Кришна After все King уладил, позвольте Anga, мне who is the воспользоваться этим husband после того, of как such an unfortunate wife. After King Anga found his son Vena vicious and царь incorrigible, обнаружил, что его сын Maharaj Вена был Anga настолько жесток и eventually thought, неисправим, Махарадж Kadapatyang varang manyed sad как apatyaj chuchang padat он сказал, что это благословение nirvidyeta на самом grihang деле. marityo yat klesha nevaha griha. A bad son is better than a Плохой good сын — это son, лучше, чем хороший, because a good son creates потому an что хороший сын attachment for home, whereas a привязывает тебя к bad son дому, does а not. плохой A сын bad son creates a нет, он hellish наоборот home создает from which такую an атмосферу, intelligent man что разумный человек, naturally becomes very easily естественно, очень detached. легко отстраняется от Remember Vidura also, when he was семьи. insulted by his Вспомним также nephew Видуру, его оскорбил Duryodhana. племянник Дурьодана. Vidura took it Видура as an opportunity to leave воспринял это home. как возможность покинуть дом. As Srila Prabhupada used to Шрила say, Прабхупада in the обычно stock говорил, market, whether the stocks go up or down, the intelligent trader does well. То есть хороший When he делец, он sees the stocks going добивается up, he sells them profits. When прибыли they go down, he в buys любых them cheap. условиях, там растут Of course, акции it's a или lot more падают, он complicated than that, and может заработать на этом, life in конечно, general это is не more так уж и просто, complicated но than that, в целом but you get the general idea. The point идея is that такая. whichever way Суть Krishna в том, что moves things, Кришна a serious devotee can take what comes as a blessing преданный from может принять Krishna. все, что Now we may ask посылает ему then, Кришна, okay, all как right, благословение. so А теперь мы можем спросить, хорошо, ладно, family life is getting tough, so you семейная should жизнь leave сложна, it, but поэтому why нам loosen следует оставить attachment это to a дело. Но devotee зачем family? ослаблять привязанность What if the в family семье members are all преданных, good верующих? devotees, they're pleasing and Если члены helpful in Krishna семьи consciousness? преданные, сознающие Кришну, там, верят в Бога, Well, having зачем? received the gift of Krishna consciousness, Получил we are дар сознания indebted to our Кришны, мы в spiritual долгу перед master нашим Krishna. духовным учителем и So Кришной. at least in the mature Поэтому, по крайней stage, мере, we на should зрелом withdraw from family этапе affairs нам следует and do our отдалиться от best семейных дел to и стараться act in such a way that we can действовать fully так, чтобы please the Guru and максимально Krishna удовлетворить by Гуру и Кришну, becoming fully Krishna conscious, полностью and do our сознающими по best отношению к to Кришне и distribute Krishna всячески consciousness to распространять others. сознание Кришны Again, if среди my family других. is Krishna conscious, why Снова, should I если reject моя them and leave home? Rupa семья Goswami can преданная, то be зачем мне уходить quoted из дома? in В this is from Srila Prabhupada's Шрила Прабхупада Nectar of в Devotion. нектаре In the преданности process of surrender under the пишет, что Supreme Personality of Godhead, there are процесс 6 предания себя items Верховной to Личности Бога accept осуществляется 64 everything which is способами, favorable поскольку for devotional service, to reject то есть everything нужно принять все, which что is благоприятствует преданному unfavorable служению, отвергнуть все, что devotional неблагоприятно service, для преданного служения. and to believe that Krishna will always give Нужно верить protection, всегда, что to Кришна identify защитит oneself with нас. Krishna's devotees, Мы должны always to отождествлять feel себя с inability преданными without Кришны, the всегда help of чувствовать Krishna себя
and always to без think помощи oneself Кришны ни inferior на что, to и всегда Krishna, even считать though себя one ниже may have Кришны, full даже если у capacity человека есть там to perform something возможности on his для own. Here's a quote самостоятельного from the существования. 11th Vilas of Haribhakti Vilasa, Цитата из Sanatana Хари Бхакти Goswami, Виласы, verse Санатаны Госвами, 676, on which 676 this стих, just read говорит о том, quote что from Rupa Goswami is based. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishyatiti vishvaso goptridve varanam tata atmanikshepa karaparnye shadvidha sharanagatihi. The 6 divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, the rejection of unfavorable things, the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, full self-surrender, and humility. So what is favorable for devotional service to be a grihastha at one stage of life becomes unfavorable or less favorable at another point. So one should proceed to the Vanaprastha3 with the conviction that Krishna will give protection, and it's Vanaprastha life or renounced life is very helpful for accepting Krishna as one's guardian or master instead of thinking, I'm earning money, and it's very helpful for developing full self-surrender and humility. But again, the question comes, how can one say that a Krishna conscious wife and children are unfavorable when Krishna in so many places glorifies the position of a devotee? Why leave home? And my wife, don't necessarily have to leave your wife, but why leave home when they're all devotees? Well, how about considering this? Jivasarupai Krishna Nityadas. So if we're too much thinking this is my wife, and thinking of her as good company because she's your wife, then we're not seeing her position as Krishna Das. In other words, there are so many devotees who we can have good association with, but we may be attached to the wife as a wife more than as a devotee. Which man can say that he's fully detached from his wife? We may be surprised how much we are attached. Therefore, that attachment to the wife, it may be very subtle. There should be a plan to get free from that. Vanaprastha life means gradually, especially if she is a very devoted wife, devoted to Krishna, she will give you impetus in the Vanaprastha direction. She may leave home with you or just encourage you. Why is it necessary to leave home? Because you think it's my home, home sweet home. There's the conception that I need this particular place. This is where I live. Family life tends towards comfort and complacency, and attachments grow so subtle. And those attachments we need to get free from so that we can cultivate full attachment to Krishna. Therefore, Kunti Devi prays to Krishna, please cut off my affection for the Vrishnis and the Yadavas. She, a pure devotee, is directly praying to Krishna to cut off her attachment to her father's family and her husband's family. Ata Vishvesha Vishvaman Vishvamurte Svakeshume Sneha Pasham Imang Chindhi Dirhang Pandushu Vrishnishu. O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. Why does she pray like that? So that my affection can be completely turned toward you. Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakrit ritim udva patad adha gange vaugham danvati. O Lord of Madhu, as the Ganga forever flows toward the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. Srila Prabhupada writes
in his purport to Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 16. To prepare oneself for the better next life, one must get out of one's so-called home. The system of Varnashram Dharma or Sanatana Dharma prescribes retirement from family encumbrances as early as possible after one has passed 50 years of age. Then in Bhagavatam, Canto 3, Chapter 31, Text 35, the illusion and bondage that accrue to a man from attachment to any other object are not as complete as that resulting from association with a woman or with men too much attached to women. So many examples. Kadama Muni gave up family life even though his son was the Supreme Lord himself. Shukadev Goswami, the son of Vyasadeva, wanted to get out of the home, which was just cave. In the Bhagavatam, 7th Canto, 14th Chapter, 12th verse, it is said that if any man can give up the deep attachment for his wife, which is the center of life at home, he conquers the Supreme Personality of Godhead. Говорится, что если человек способен победить привязанность к жене и дому, то он способен покорить Верховного Господа. Tasyang svatvang striyang jahyad yastena hi ajito jitaha. One, his Srila Prabhupada's translation, one so seriously considers one's wife to be his own that he sometimes kills himself for her or kills others, including even his parents or his spiritual master or teacher. Therefore, if one can give up his attachment to such a wife, he conquers the Supreme Personality of Godhead, who is never conquered by anyone. Back to Kadama Muni, Canto 3, Chapter 24, Text 35 purport. Kadama Muni was to leave his family life to completely engage in the service of the Lord. Сейчас тут что-то вот я хотел понять более. Так. То есть тот, кто слишком привязан к своей жене, иногда может совершить или самоубийство, или убить кого-то там, вплоть до своих родственников или там духовного учителя. И следовательно, если человек сможет победить такую привязанность к своей жене, то я не знаю, что значит покорить. В общем, то есть он может достичь как бы благосклонности Господа, которую... В общем, да, то есть он может покорить как бы Господа, которого никто никогда не может покорить. Если он побеждает вот эту привязанность к жене и семье, там, и всем этим вопросам. Muni, Canto 3, Chapter 24, Text 35. Вот я понял. То есть это имеется в виду, что то есть тот, кто способен отказаться, да, от этой привязанности, то значит он может привязаться к Господу вот, больше, да, чем к этим всем вещам. И значит, таким образом, как имеется в виду, покорить его. Kadama Muni was to leave his family life to completely engage in the service of the Lord, but since he knew that the Lord himself, as Kapila, had taken birth in his home as his own son, why was he preparing to leave home to search out self-realization or God-realization? God himself was present in his home. Why should he leave home? Such a question may certainly arise, especially if Vishnu is at home. But here it is said that whatever is spoken in the Vedas and whatever is practiced in accordance with the injunctions of the Vedas is to be accepted as authoritative in society. Vedic authority says that a householder must leave home after his 50th year. Panchash Ardvam Vanang Rajayat. One must leave his family life and enter the forest after the age of 50. This is an authoritative statement of the Vedas based on the division of social life into 4 departments of activity: brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas.
And we can consider also that someone Также who можем учесть, что has человек, a имеющий well-balanced family сбалансированную life, семейную devotional жизнь, family life, благочестивую семью, if you take Vanaprastha взять, например, in such a Ванапрастху situation, в такой that will ситуации, be a very good example станет очень хорошим for the примером ISKCON для ИСККОН, community, the Vaishnava community in general, общины, ну, для that общества преданных в accepting целом, если он Vanaprastha life примет is Ванапрастху, required. It's not just if your home life is a mess. Then a common question: are there some дело не только exceptions? в том, Must что если у everyone вас take дома Vanaprastha беспорядок, и вы life? принимаете Definitely, Ванапрастху. there are examples of great Vaishnavas who did not take to Vanaprastha life. Advaita Acharya, maybe. Srila Prabhupada's father, Gaura Mohande. Так, опять я что-то не этот. Ну, то есть, если у человека все нормально, там все преданные в семье, и все хорошо, и он, тем не менее, принимает Ванапрастху, то это был бы хороший пример, да, для общества. Ну, что-то как пример, да, следования Дхарме. И, ну, дело не только в том, что там, ну, то есть, что ее принимают только когда, ну, плохие дела в семье. Вот. И ну, иногда задают вопрос, есть ли какие-либо Exceptions? Must everyone take исключения из этого? Vanaprastha Должен ли life? оформить? Definitely, there are Ну, то examples есть, of great есть ли Vaishnavas какие-то who другие did not варианты? Безусловно, есть примеры take to великих вайшнав, Vanaprastha которые не life. приняли Advaita инициацию Acharya, maybe. Ванапрастху. Srila То есть Prabhupada's father, Адвайта Gaura Ачарья, Mohande. отец Шилы There Прабхупады, are Гаур Маханды. examples. Много примеров есть. However, the rule is Однако there, which Srila существует Prabhupada has правило, quoted, которое цитировал and Шила Прабхупада, и taking the исключения exceptions should not override не the должны strong отменять statements that we have основные from Srila правила, Prabhupada and from которые Shastra. мы Srila имеем Bhaktivinoda от Шилы Thakur in Прабхупады, his которые Bhakti-alok есть в шастрах. states, it is not the duty of materialistic Бхактисиданта persons Бхактилоке to говорит, renounce что the process материальные of initiation because a few great souls like Jara Bharat did not take initiation. If initiation is not материалистические люди, они отказываются от инициации, потому что Джада Бхарата не принял инициацию. Если seen in the life of в a жизни perfected совершенной soul, души it should not be taken as an наблюдается example. просвещение, то это не General стоит брать rules за are not пример. changed Общие because правила something не меняются happens из-за to a того, что particular person in a с special конкретным человеком в situation. особой ситуации Shri происходит Dhruva что-то Maharaj не went так. to Dhruvaloka in his material body. Dhruva Махарадж Seeing that, отправился should на one waste Друвалоку в своем time материальном hoping for теле. the Понимая same? это, стоит ли The тратить general время, rule надеясь на is a living entity тот gives же up самый his результат? material Общее body правило and таково, goes что to живое существо Vaikuntha in оставляет his свое материальное spiritual тело и body. отправляется на Вайкунху в своем General духовном rules теле. should be Общие accepted правила by должны people приниматься in людьми general. в целом. So the very question, is there Таким some образом, сам exception? It вопрос reveals заключается, a fear of существует the ли unknown, исключение, которое свидетельствует but rather to make о strong progress in Krishna consciousness. We have to have strong confidence that Krishna will help us. Опять не уловил. А так. Ну, в общем, то есть могут ли быть какие-то исключения? Он говорит, что могут быть какие-то страхи, да, перед да, этим Ванапрастхашамом, да, отреченным укладом жизни. Ну, я так понимаю. Сейчас. Question, is there some exception? It reveals a fear of the unknown, but Страх, в rather общем, перед to неизвестным. make strong progress in Krishna consciousness. We have to have strong Значительный confidence that прогресс и Krishna сила will help сознания us. Кришны. Мы должны быть Whenever твердо уверены, we что Кришна всякий have раз, to когда take нам some major приходится decision принимать важные about our решения life that is в нашей meant жизни, for progressing in они Krishna направлены consciousness, на продвижение в Krishna сознании will Кришны. help us.
Кришна поможет нам. Харе Кришна. В общем, еще одна такая развернутая тема. Ну, думаю, хватит. В принципе, более-менее понятно, о чем идет речь. То есть речь идет о внутреннем, ну, не о формальности, а о внутренней отрешенности от привязанности к семье, к жене, к детям, дому, там даже не сколько может как к самим объектам, потому что ну, все равно даже вот тот же саньяси, он же живет в каком-то доме, да, то есть ну, он же не в лесу там где-то замерзает, или там на обочине, ну, где-то там на улице валяется, а он в храме живет, то есть храм это тоже как дом получается. То есть речь идет о побеждении вот этой привязанности я и мое, это мой дом, это моя семья, это моя жена, и ну, вот сам этот отрыв от, ну, реальный, да, то есть уход из дома или там разрыв отношений со своими родственниками, ну, реальный, он нужен для того, чтобы осуществить вот этот внутреннюю отвязку вот перед смертью, потому что если останется эта привязка в момент смерти, то не удастся уйти из этого мира, а придется еще раз родиться. Вот. Но в то же время вот есть исключение, он говорит, да, и то есть возможно ли ну, как вот и избавиться от этих привязанностей, да, и от желания, да, как отождествления себя с этим совсем, не уходя из дома и не оставляя это навряд ли. Вот. Ну, может, в каких-то случаях, да, то есть, ну, тех, кто живет в храме, они же тоже могут привязываться и думать, что это, ну, как дом, в котором я живу, то есть не храм Кришны. И в то же время там тот, кто живет дома, он может наоборот развивать то, что это не мой дом, это дом Кришны, а я просто здесь слуга. Вот есть хорошее произведение Бхактивинода Такура о Шаранагати, которое, ну, описывает это все. Ну, так или иначе, то есть вот вопрос шел именно о Варанашиме и о Ванапрастхе. Ну, я думаю, тут достаточно будет этих 4 лекций. Тем более, что они там, ну, многое повторяются. Так что, Харе Кришна, я думаю, на этом закончим с Ванапрастхой.